discipline. And financial literacy is extremely important. I agree. And it is so important that many school districts are teaching that to their high school students, Right. because based on studies, they realize that they succeed more when they have financial literacy. Yes. So it is very important for people, no matter what discipline or what areas of life you are, and no matter what age you have. Thank you. You need financial discipline, and you need to set goals. Absolutely, absolutely. And for you to set goals, you cannot just say, okay, I want this or I want that to happen. You need to have smart goals. I mean, goals that are specific. Yes. Goals that are measurable, so you can measure your progress. If you see that you don't make enough progress, you can say, well, looks like I have to, I have to do better. Yes. I have to keep up the pace, or go faster. So it has to be measurable. Measurable. To the limit that you can bear. Yeah, it has to be achievable. I mean, based on your resources, based on the time that you have, will I be able to do that? Yes. You're asking yourself. Realistic. Realistic. And it has to be realistic. Yes. That means you want to make sure that you don't put your bag where your hand cannot reach. Absolutely. Yeah, so your resources, the time, and maybe when you have smart goals, you can see, okay, maybe I'm going to need another source of income in order to achieve this goal. Maybe I need to take a part-time job. Or maybe I need to reduce my expenses in a certain area in order for me to increase my savings in order to achieve this goal. Now, it has to be time bound. Yes. Time bound, I mean, you must have a time to achieve the goal. Or let's say, for example, every year we have resolutions. Every January, 1st of January, we have resolutions. But most of the time, the resolutions, we never really get them to see them happen. So it's very important to have smart goals. And with that, you can measure the progress, you can see where you're going to be able to realize to achieve those goals. And they have to be specific. They have to be measurable. They have to be achievable or attainable. And they have to be realistic. Yes. And they have to be time bound. Time bound. Wow. And that's how you will be able to realize that. That is well said. Miss Pierre, gade attending to taking kind of a lot. Because this is most importantly for our people. Actually, we don't have no limits, right, Dr.Denel? But you, that's our Haitian, it's for you more specifically. Et m'espère que tu prends note parce que Dr.Denel mettait vraiment fondation sur pile point qui est très important. Si tu gagnes une profession d'autre, tu as besoin d'atteindre ou qu'on est aujourd'hui, qui gens qui premier bagage pour faire pour arriver à achever goal ça. Dr. Denel, one of my last questions for you is this. Knowing that what's smartness, what's the areas of to step into smart, is there something prior to that? I know you mentioned praying. Knowing that spiritually who you are in God, it's the foundation of how you're going to set your goals, right? So with that said, is clarity of mind as to do something with that? So I know sometimes dans plein de monde qui doit dire que oh, on est arrivé dans 30e, on est arrivé dans 40e, dans 50e. Pas de faire rien avec la vie maman. Comment on peut arriver à aboutir en rien? C'est vrai que développer un entrepreneur. Est-ce qu'on peut tourner? Est-ce qu'on peut s'ajouter? So don't people get clouded minded. They become clouded minded because of people that have clouded their mindset. How important it is to have like a clarity of mind as you are stepping into preparation to your success? Well, for everything that you are doing, you have to put God first, as I said.
you have to think about what you're going to do. But you pray and you ask God for assistance, for guidance. Okay. Because euh, même Jean la Bible dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, Yes. mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. So you want to make sure that you pray and ask God for guidance. Yes, yes. There are so many things that we want to do. Mhm. But for us to realize them, to achieve them, we need God's help. Absolutely. We need God to lead us through the process. Amen. Like the youth say, Yes. trust the The process. process. Sometimes we want to do something, but this is not the will of God. But the timing of God. And this is not the Yeah. timing of God. And we need to know that God's schedule, God's calendar is not similar to ours. Yes, I agree. So we want to pray first. We want to ask God for guidance before we do anything. And no matter what your age is, there are goals that you can achieve. Yes. There's goals that maybe you pass that life, Mhm. I would That say. season. Yeah, that season, I would Mhm. say. But no matter what age you are, how old you are, there are still goals that you can achieve. Okay. But it's not, when talking about goals, it's not only financial goals. Absolutely. There are so many areas in your Goals, life yes. that you can have some goals. Yes. For example, you can have some goals to get in good shape. Yes. Okay, for that, you may decide, okay, I'm going to subscribe for how do you call that? Exercise. Exercise, you know? Yes. I'm going to have a subscription at LA Fitness, for example. Okay, I'm going to go twice a week or 4 times a week. Absolutely. So that's a goal. That's a goal. Okay. You set an appointment to go to a doctor's appointment to be seen for checkup. That's the a goal. specific goal that you can achieve. Yeah. So it doesn't have to be financial. There are so many areas of life where you Yes. can have goals, Yes. and you can set those goals as smart goals Yes. to make sure that you Yes. hold yourself accountable Absolument. to achieve those goals. Absolument. I love what you said, Dr. Denel, parce que normalement, go nous commençons dans la caillou. Your goal start at home. Si vous avez des problèmes dans la caillou, et vous pouvez carry the problem ça yo, it's hard for you gonna take that goal out there. You know, if you cannot manage home, I doubt that you're gonna be managing business out there in a different address. So your goal really start at home, as Dr. Denel mentioned. Dr. Denel, I know that time is running in our hands, but I know that you are a man of many strengths, many skills. We talk about you being a financer, you being an author, and you being a Christian evangelist, but you are also very passionate with our Haitian community. You help the Haitian right now with immigration status and stuff like that. So you are abiding people and other factors. So quickly, can you give us just where you at, how things are going, how you see things are moving, and how you think our people that just come from Haiti being literacy rise oriented? Are we giving them enough information for them to move forward, for them to be balanced within the new system, the new territory they are in? So we have a group of professionals where we're trying to assist the new immigrants. And by the way, tomorrow I set a meeting with them after church. Okay. And there are some things that I see going on with the new immigrants while they are adapting. And there are a lot of things that I really don't really like what's going on. Some of them, they have some behaviors that they should not have. Okay. And I worry about what can happen to them. Okay. So we need to talk about that. Yeah, I need to talk about that. I need to give them some tips Okay. about how they can adapt themselves to this country, Yes. this new culture, because it's quite different from me. Yes, yes. Because as a Christian, as someone who cares about these people, about Yes, the you are. community, Absolutely. so it hurts me to see some things going on
And some people they miss their court dates, for example, they put them on deportation. So they think that they hurt me, you know. So on notre mot, mon capitaine de yo, si nous avons conversé sans que yo, parce que nous connaissons pile, mon capitaine de yo, parce que nous disons que c'est très important là. So comment que, encore une fois, comment que nous avons des monde ça yo pour ajuster avec bon caractéristiques, bon caractère, bon attribut, pour avoir une meilleure vie, bon ici, sans que les pas dans direct ça, des faits avec un petit problème. Oui, il y a un peu de problème que nous avons confronté. Et on connaît en Haïti, son pays, côté il y a un peu de désordre, côté les gens qui fait n'importe quoi bagaille. Et conseil de comportement en Haïti, ils toléré, que pas toléré aux États-Unis. Et dans la réunion que nous faisons ensemble avec les gens dans le groupe, tous que nous gagnons. Et que des conseils de comportement, nous partageons ensemble avec eux pour de faire. Par exemple, il y a des gens qui battent les gens. Ici, il n'y a pas bâti monde. Et bon, il y a été dans la prison parce qu'il était bien content avec girlfriend. Et avec ça, il y a les police, les police venus, et dans la police arrêté. Il y a la cour qui va gagner pour prendre lawyer. Mais tout problème, ça, il y a un domino effect, il y a une cause de l'ordre. Il y a des gens qui étaient sur la frontière, qui étaient supposés aller dans le code, ils ne sont pas dans le code, et automatiquement, même je dois la mettre sous déportation, ça vient de rendre la situation difficile. Il y a des gens qui étaient dit que la Floride et Georgia, ils n'ont pas changé d'adresse, ou bien comme les gens qui ont changé d'adresse pour lui, mais ils pensent que le fait que l'adresse a changé, date pour contrat changer pour Atlanta, et c'est pas vrai. Il y a une différence entre changement d'adresse et changement de venue. Venue, il faut changer de code. Il faut faire application, capable de faire ça. Et avec ça, je fais moi-même, ça fait mal. Je regarde 15 et m'a aidé à chercher un avocat pour aider, pour ne pas déporter. Et ça vraiment, capable de faire triste. On a regardé la situation, c'est ça que je n'ai pas annoncé dimanche dernier, et on fait pas annoncer pour moi, monsieur, je vais avec eux, avec quelques exemples, quelques conseils que je vais par exemple, il y a un cap conduit, cap bois, cap bois, il y a quand même 21 ans. Il y a qui pas de bois du tout, non seulement pas de bois la caille, il y a bois dans la machine, il y a conduit, il y a bois, ça veut dire ça, il fait tout ça. Et qui fait que vous avez vraiment parler ensemble avec eux, bien qu'à conduire, qu'à faire sans licence, sans assurance. Et ça veut dire que ça vraiment, c'est des bagages qui ne pas tolérer ici, qui a fait un problème, et ça fait vraiment que vous avez rencontré ensemble avec eux, de me suivre, vous avez des conseils, pour aider. Il y a des gens qui, dans le domaine de l'immigration, qui pas faire 4 travail pour eux. Par exemple, une carte de travail là parce que je ne peux pas utiliser professionnel et pas mon Dieu faire comme je dis là dire que son monde qui te réfère mon nom et alors que par exemple des monde dans Open Bible qui fait ça parce que moi même là pour mettre des moun yo et les parler ensemble avec nous ne pas parler aucun côté de la vie moi c'est la famille vous êtes la vie dans l'église là et you can trust. Donc, on côté bien. Quand on dit que ça, on va pour parler, il faut raconter avec nous. Mon qui est là, on aime bien. Il va au Québec. Voyez ce que va mon famille. Non, ouais, pas de quoi. Il continue. Si vous voulez connaître mon personnel, justement, DR.Denel, où vraiment est à l'empile, point qui est vraiment à cœur, qui est important. Pour surtout mon nouveau qui fait socialité et bien content que vous êtes dans cette meeting pour faire follow up avec ça, pour apporter une série de l'autre perspectives, ways, comment vous agir, etc. So même, peut-être pour nous qui dans une situation, nous avons aimé que contactez-nous dans l'église, nous, parce que nous avons une plateforme Open Bible Tabernacle Correctional Assembly qui dirige avec pasteur Delto Soleil, avec le pasteur Gilles Théodore. So, joignez avec nous pour que nous contact avec le fait de mettre dans le leader ici, pour que nous-mêmes, pour prendre une information nécessaire pour ça, peut-être
qui a aidé à sortir un problème pour tout carrière. But sur ce, on va continuer parce que nous journée vraiment chargée. Let's prepare for success. This is one and only, you can dire Cornerstone, qui c'est un groupe vraiment actif dans l'église, nous, qui était bel événement à ce pied. Et nous avons un pile à faire. Nous espérons que ce n'est pas pour nous rencontrer sur console ça, sur plateforme ça. Parce que nous avons pile d'autres paroles pour nous parler. Avant que nous vraiment atteignons côté nous vivre. Sur ce, chers amis, nous tournons encore avec Sister Lina dans notre séance de Prepare for Success. Parlez loin, l'été, ok? DR.Denel, nous sommes contents d'être là avec nous. Nous vous remercie. Et à la prochaine. Merci, c'est gentil, pour l'inviter moi. Et avant d'aller, nous avons parlé au téléphone, sur le monde, avec l'aide, et que ce soit dans le domaine de l'éducation, à l'école, ou bien ce que le domaine de l'immigration. C'est 404 536 27 77, 404 536 27 77, et au capable de moi sur besoin de conseils, que ce soit dans le domaine de l'immigration ou bien dans le domaine de l'éducation, disposer de m'aider parce que nous avons une communauté. Merci beaucoup. Merci, DR.Denel. Encore une fois, chers amis, on a retrouvé avant le temps de ça. Merci.